ఇస్లామాబాద్ వేదికగా ప్రపంచం ఆశించిన పీస్ డీల్ ముక్కలైంది. అమెరికా ఇరాన్ మధ్య జరిగిన సుదీర్ఘ చర్చలు ఎటువంటి ఫలితం లేకుండానే ముగిశాయి. మేము ఖాళీ చేతులతోనే తిరిగి వెళ్తున్నామంటూ అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వెన్స్ చేసిన ప్రకటన ఇప్పుడు ప్రపంచాన్ని షాక్కు గురిచేస్తోంది. అసలు 21 గంటల పాటు జరిగిన ఈ చర్చలు ఎక్కడ ఆగిపోయాయి? హార్ముజ్ జలసంధి విషయంలో ఇరాన్ పట్టుదల ఏంటి? ఒప్పందం కుదరకపోతే అమెరికా తీసుకోబోయే ఆ నెవర్ బిఫోర్ యాక్షన్ ఏంటి? ఇస్లామాబాద్ లో హై సెక్యూరిటీ మధ్య జరిగిన అమెరికా ఇరాన్ చర్చలు అట్టర్ ఫ్లాప్ అయ్యాయి. సుమారు 40 రోజుల యుద్ధం తర్వాత వచ్చిన 2 వారాల టెంపరరీ సీజ్ ఫైర్ ను శాశ్వత శాంతి ఒప్పందంగా మార్చాలన్న ప్రయత్నం విఫలమైంది. అమెరికా డెలిగేషన్ కు నేతృత్వం వహించిన జేడీ వెన్స్ చర్చలు ముగిసిన తర్వాత మీడియా ముందుకొచ్చి నో అగ్రిమెంట్ అంటూ బాంబు పేల్చారు. ఇరాన్ ముందు తాము బెస్ట్ ఆఫర్స్ పెట్టామని, కానీ వారు అంగీకరించలేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ చర్చలు విఫలం అవ్వడం అమెరికా కంటే ఇరాన్ కే ఎక్కువ నష్టమని వెన్స్ వార్నింగ్ ఇవ్వడం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది. అసలు ఈ చర్చలు ఎక్కడ రోడ్ బ్లాక్ అయ్యాయంటే ప్రధానంగా హార్ముజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరవడం, ఇరాన్ అణు కార్యక్రమాలపై అమెరికా పెట్టిన కఠినమైన కండిషన్స్ దగ్గరే గొడవ మొదలైంది. ఇరాన్ ఇకపై ఎన్నడూ అణ్వాయుధాలను తయారు చేయబోమని లిఖిత పూర్వక హామీ ఇవ్వాలని అమెరికా డిమాండ్ చేసింది. కానీ ఇరాన్ మాత్రం తన పీస్ఫుల్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ హక్కును వదులుకోమని అమెరికా డిమాండ్లు అంబిషియస్ గా అంటే అతిగా ఉన్నాయని వాదిస్తోంది. అటు హార్ముజ్ జలసంధిలో మైన్లను తొలగించి రవాణాను ఫ్రీగా వదలాలన్న పాయింట్ దగ్గర కూడా ఇరు దేశాల మధ్య ఏకాభిప్రాయం కుదరలేదు. Well, good morning, everybody. And let me say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. Questions? Sir, Nick Robertson from CNN. Precisely what have they rejected here? Can you help us understand it a little bit? Well, I won't go into all the details because I don't want to negotiate in public after we negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. Jen. Was there a framework on anything? And also, did the Iranian frozen assets come up? And did you reach any conclusions on those frozen assets? We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that. And so certainly those things came up. But again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible. We were quite accommodating. The president told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that. And unfortunately, we weren't able to make any headway. Preston. Mr. Vice President, how often did you communicate with President Trump throughout the negotiations? There are reports that there were multiple rounds
where there were breaks in between negotiations. How often did you communicate with the president throughout those rounds, and what was he saying as you were going through these negotiations that you said fell short? Yeah, obviously we were talking to the president consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Thank you. ఇక చర్చలు ఫెయిల్ అయిన వెంటనే ఇరాన్లోని ఫార్స్ న్యూస్ అమెరికాపై కౌంటర్ అటాక్ మొదలుపెట్టింది. యుద్ధంలో సాధించలేనిది అమెరికా ఈ చర్చల ద్వారా సాధించాలని చూస్తోందని, మీటింగ్ నుండి వెళ్లిపోవడానికి వారు సాకులు వెతుకుతుంటున్నారని ఆరోపించింది. మరోవైపు వైట్ హౌస్ నుండి వస్తున్న సంకేతాలు చాలా సీరియస్గా ఉన్నాయి. చర్చలు విఫలమైతే ఇరాన్పై నెవర్ బిఫోర్ సీన్ అంటే ముందెన్నో చూడని విధంగా దాడి చేస్తామని ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ ఇప్పటికే హెచ్చరించారు. అమెరికా మిలిటరీ అసెట్స్ అన్నీ ఇప్పటికే ఇరాన్ సరిహద్దుల్లో మోహరించి ఉన్నాయి. ఇక ఈ డీల్ కొలాప్స్ అవ్వడంతో ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న 2 వారాల కాల్పుల విరమణ ముగిసిన తర్వాత పరిస్థితి ఏంటన్నది $1 మిలియన్ ప్రశ్న. ఏప్రిల్ 22 డెడ్ లైన్ దగ్గర పడుతుండటంతో మిడిల్ ఈస్ట్ లో మళ్లీ బాంబుల మూత వినిపించే ఛాన్స్ కనిపిస్తోంది. గ్లోబల్ ఆయిల్ మార్కెట్ కూడా ఈ పరిణామంతో వణికిపోతుంది. మరి అమెరికా తన తదుపరి అడుగును యుద్ధం వైపు వేస్తుందా, లేక ఇరాన్ చివరి నిమిషంలో ఏమైనా దిగి వస్తుందా అన్నది వేచి చూడాలి.